economic opportunities that create jobs, empower individuals, and enable self-reliance. We must move beyond short-term fixes and focus on building a diversified economy, empowering the youth with practical skills and creating an environment that fosters innovation. Entrepreneurship is the way forward. We need to prioritize development and investment in key sectors that will guarantee future stability. In order to overcome these economic and social difficulties, we must set aside our religious, ethnic, political, and tribal differences. Nigeria is a diverse and vibrant country, but the strength of our diversity lies in our unity. We must realize that together, as one people, we can chart a new course for our nation. The potentials remain untapped. It is therefore essential for the government, civil society, and private sector to prioritize youth empowerment through education, vocational training, and job creation. When we invest in our youth, we invest in the future of Nigeria. Human capital development is the backbone of any prosperous society, and it is through this that we can unlock the full potential of our economy and society. I would like to take a moment to commend the Initiative for Better and Brighter Nigeria, IBBN, and its global chairman, Key Relevance, as it focuses on creating the Plateau State government through the Honorable Commissioner for Youth and Sport to actively key into this initiative. Together, we can empower our youth, reduce unemployment, and create a better future for the people of Plateau State and Nigeria at large. As I conclude, I want to thank each and every one of you for turning up today. Your presence is a testament to your commitment to the future of Nigeria. I therefore urge you to sit back, engage, and enjoy the program. It is loaded with key lectures, insightful discussions, and great entertainment. Let us make the most of this opportunity to learn, grow, and take action for the betterment of our nation. Thank you so much, and God bless Nigeria. What a vibrant ambassador. Let's applaud Ambassador Tony. I'm not happy with this applaudness. Well, it's not. Thank you. Without any waste of time, I will still want to plead. We have seats in the front. People are hanging behind. The day is for us. Please, we have seats here. Kindly come here and have your seats instead of standing. Our next program is lecture. So we are going to invite our first speaker in person of Ambassador Dr. Kurnab Yakubu Tukur. Let's give him an applause. Let's give him a standing ovation. Mutashi, to welcome him on stage. All right, applaud now Mutafa Nishi as he takes the stage. Sir, you have 20 minutes for that. You're welcome. Please sit down. Muzonago.
Thank you very much. Mun kwana mun tashi lafiya. Iyalanmu duka lafiya. Hausan ba lahiya sosai amma za a kokarta. Is that okay? Distinguished ladies and gentlemen, this morning I want to say that all of you seated here are the most important people to this event and occasion. So can you all give yourself a round of applause? To our father, the prophet, the convener, thank you very much, sir, for putting this together. Daddy Haruna, thank you very much. Our invited guests, you're welcome. This morning, we want to quickly talk about empowerment itself. And I want to ask us a very simple question. What do we understand by the word empowerment? What do we understand? Can somebody talk? I want to interact, so please feel free. The next 20 minutes is going to be engaging, so feel free to interact with me as fast as you can. It's like something that you will train people, empower them with something that train with them. Okay. Yeah, that is what I understand. Then, okay, to. Abin da ake nufi da empowerment shine kaman za a iya a training din mutane abu. In aka training ɗinsu abu sai a ba su abin da aka yi training ɗinsu a kai domin in sun koma su ma su je su dogara da kansu domin dogaro da kai yana iya kawo zaman lafiya da haɗin kan juna rashin sana'a yana wargaza mutane empowerment asali koya sana'a ne a baka kuma abin da aka koya maka wannan yana aiki babu maganan faɗa sai dai haɗin kai insha Allah mun gode. Thank you. That is a very good definition of what empowerment is, right? Now, I have a different thinking. Listen. This is very powerful. This is great. This is what we have seen always happening, isn't it? People train, they tell you, okay, go learn keken ninki. After that, then they give you the keken ninki, and you are empowered. You understand? They give you keken napep, and then you are empowered. Is that it? But hear me and hear me clearly. Understanding very clearly. You understand? Empowerment is an information that you get that will change your life for the better. Is that okay? An information that you will get that will change your life for better. Let me give you an example. A very simple example. How many of us, Musan Zogele, isn't it? Musan Zogele? Musan Zogele ba? Memuke de Zogele. Ana kwado. A chikoe. Se me kuma. Eh? Ana shanshas magani. Ana me kuma. Ana miya da shi. Se me kuma. Eh? Ana dambu da shi. So, se me kuma. Eh? Ana man shafawa. Now listen, kujida kyo. Genie. All these things were correct and right. Mun daidai ko ba ka bane. But barin gaya muku na abu guda ɗaya. Zogale, man zogale, bacin mai da ake cire daga masara, ba mai da yafi man zogale sada a duniya bacin man masara. Lita ɗaya ana maganan 55,000 yau da safen nan London commodities, check it. Are we understanding something? Muna gane wani abu? Zogale ka shuka shi kana bashi wani abu? Kana zuba wani abu a ciki? In an dasa shi ana sake zuba mishi ruwa ko wani abu? Zogalen ya kama ko a Maiduguri ne inda ake hamada in ka shuka zogale zai tashi ba sai ka bashi ruwa ba. Haka ake? Eh? So it means zogale is one of the simplest things you can grow. Is that okay? Akwai wani take da ake mata a Hausance, wa ya san taken nan? Zogale gandi mataimaki ana zargin sa yana tsaye. Mun gane shi? Ko ba haka bane? Eh?
Now listen. Nigerian crude oil, 1 barrel is how much? Can somebody? I'm trying to empower you, please, so that you can understand certain things, then you can change your life. Is that okay? Now on a crude oil, man Peter da ake fitar da ita kullum masalan Najeriya kenan yau tun jiya har yanzu maganan da ake yi kenan ko ba haka bane tattalin arzikin kasa an makale ta a jikin man fetur an gagara gane kanta da gindinta an gagara warware ta. We're in jeopardy because of crude oil. Now let me ask you, how much is the barrel of crude oil? Nawa ne barrel da ake magana nan kaji su kullu suna barrel lita 200 ne, drum guda ɗaya ne, drum ɗaya. Waye ya san nawa take yanzu? Hello? Nawa take? It's 120 something dollars. 126 or something? $126, right? 126 divided by the exchange rate yanzu, $126. No, okay now. Yeah? I want you to have informations by yourself so you can leave this place thinking properly. Are we understanding? And changing your life. Because unless you sit on the driver's seat, are we correct? Yes. How much is that, sir? 207,900. That's 200 liters. You understand? Of crude oil. That's 1 barrel. 201? 207,900. Manzogele London commodities till this morning. Parashinsha international market. Inda keke crude oil is 55,000 naira liter guda there. Multiplied by 200. How much is that? The na. Yeah? No? 55,500 I said times 200. Kunji miliyan 11,500,000. 11,500,000. Hello? Ya ninke man zogalen sun, I mean, crude oil and so now. Eh? Are we understanding something? So I ask the question, why is Nigeria wasting time on crude oil when they will have simply produced moringa? Have a lot of money. Are we understanding something now? This is empowerment. Are we getting it? Akwai mata nan da suka yi man zogalen ko babu? Babu. Ashe za a sake wani bita don a sake koyar da yin man zogalen nan. Are we understanding something? Are we getting something? So imagine you have only 4 liters. You already have what 1 barrel of crude oil won't give you. Yourself. Is that okay? In abubuwa za su canza maka, dole ne kai ka canza kanka da kanka. Is that okay? Dole ka zauna kai nazari, kai tunani, yaya ne za a tuka jirgin nan har a kai na za ka yi. Is that okay? Right? So you see, my own definition of empowerment is totally different. Is that okay? Because with this information, this is greater than having a keke dinky. Is that okay? This is greater than having a keke napep. Is that okay? I am
sickly sick, that a young man who has a future ahead of him will be given a keke to go and kill himself, that they have empowered him. That is no information. That is no empowerment. Young people, you need to wake up. You need to understand certain things. Are we understanding? If you produce one drum only, can somebody tell you to go and take a keke napep and make money from it? You will look at him and tell him, man, you are not serious. Are we understanding something? The man who is bringing you that keke napep, his children are schooling in Cambridge. Are we understanding? So be informed and understand certain things. Empower yourself with information so you can understand how to drive yourself. Munganiko? Sonaru Kimu. It's not about going to queue up and write applications and look for jobs and whatever. So as long as kana da kai, kana tunani, you already have empowered. You understand? And once good information enters that head, you are properly empowered to be able to do what you can do. Is that okay? Mungani onabu? As simple as that. Right? As simple as that. So please, I beg of us, let's begin to think, because that is the only way by which innovations will come in, when we begin to think differently. And we begin to change situations. By the time you begin to make 11,500,000 on one drum alone, you understand? You begin to think of how to create a car that other people can buy. Is that okay? Let me ask you, let me challenge you. Let me challenge you to think. Why are some companies that in Ashana and Nigeria? Ashana. Talaka bijigde har zai iya duma ruwan da zai sha sai ya nemi Ashana ya kestata. Are we correct? In our company that in Ashana, Nigeria, where is it? Can somebody tell me? Talk to me, people. Let's talk. Let's interact. Inaeke. Eh? Wane? Babushi. Is that correct? Babushi. We don't know. It means there's none. Hello? It means there's none. Because all of us see there's none. I am telling you that there's no company in Nigeria making matches except started yesterday. Watakila Jia Soma. Are we understanding something? But everybody uses matches. Is that right? All of us, 200 million Nigerians and above, nobody, all of us are using matches, but none of us is producing it. That is a danger. Hello? Are we understanding something? Can we understand something? So we need to begin to think. Why is it Ashana? Mutiminanka so many Ashana yo. Tomorrow you will be a multi-millionaire. Because ahanunke dugza si Ashana. Babu shikoina. But have we sat down to think? Chewambamu da Ashana. Is that okay? Are we getting information? Are we understanding something? You understand? So let's be empowered so we can know what to do tomorrow. Right? Right? Because if I empower you and give you wrapper, even if you sell the wrapper, you understand? Even there are 100 wrappers and you sell the wrappers and you make a profit of 1,000 naira, that is 100,000, isn't it? The school fees of your children is already 500,000. How are you going to pay it? Tomorrow you will carry the whole money and pay school fees, and we're back to square one. Is that okay? Are we understanding?
But if you are creating the wrapper, you will never be out of business. Everybody here, they tie wrapper, isn't it? Woman, am I correct? But now, we know they produce the wrapper again. Textiles and Duxum Mutu. We need to begin to think. MC, is my 20 minutes over? So please and please, think straight and empower yourself. God help us. God bless us. Have a blessed day. Hello. Hello. If you empower an individual, you have corrected the ills in the society. Please let us give him a resounding hand of applause, sir. You're welcome, sir. Thank you. Next on our program now is performance by none other than a great artist on the Plateau in person of Shanawa Babang Chikwai. Let's give him a round of applause. Shanawa. We are talking of youth empowerment. We are talking of youth empowerment. Look at the young man. Is he not a young man? He has empowered himself. Please let us give him a hand of a clap. Banjiba, 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 make some noise! Makaryaci ba za ya yi suna ba. No, Banjiba dai. Makaryaci ba za ya yi suna ba. Ni ba gida ba ni ba mota ba. Babana shi ba gwamna ba. Ban je makaranta mai tsada ba. Let's say, ashe gaskiya tana da daɗi, ashe gaskiya tana da. Allah ya muku albarka ‘yan mata, Allah ya muku albarka ‘yan mata, duk nan da kuke gani kowa bawan mata ne, duk wani namiji da ke wannan gurin bawan mata ne, ranka daɗe kai ma bawan mata ne. Mata iyayena idan kun yarda mu maza bayan ku ne mu rera wannan waka tare. Na shiga ban ɗauka ba, ban ji ba kai, na shiga ban ɗauka ba. A gida na biki ga kyawawan 'yan mata sai na zaɓa. Tunda akwai ni'ima gare su kwarai magana ce babba. Waka ce sana'ata ni ba za na yi yo sata ba dan na zama. Indai na zama duk wani mai kuɗi kai ko kuma tallaka, duk wani malami ko kuma jahili, duk wani sarki. Bola Tinubu. He is the real bawan mata. So DJ in ka shirya ina tare da kai. Ahmad Shanawa Baban Chakwai. Ashe gaskiya tana da daɗi, ashe gaskiya tana da ɗaci, ashe gaskiya tana da rana, makaryaci ba za ya yi dace. Wave your hands, left, right, left. Ci ba za ya yi suna ba, ko da ya yi ma ba zai tasiri ba. Ni ba gida ba ni ba mota ba, ba mai tara dukiya masu yawa ba. Baba na shi ba gwamna ba,
ba shugaban kasa ba ba kuma memba ba. Ban je makaranta mai tsada ba, ban je Dubai ba kuma ban je London ba. Gidanmu ba a GRA ne ba, ban ɗauki selfie na sa Instagram ba. Ko za na san masaniyar ruware, wallahi ni ba za na san makaryaci ba. Ashe gaskiya tana da daɗi, ashe gaskiya tana da ɗaci, ashe gaskiya tana da rana, makaryaci ba za ya yi dace ba. Ashe gaskiya tana da ɗaci, ashe gaskiya tana da rana. Na faɗa a rijiyar soyayyarta, cikin dare ina ta tunaninta. Na ɗan waya na leka shafinta, na Instagram har ma na Twitter. A nan na kalli dukkan hotonta, na yi na'am da kyawun surarta. Na yi DM na ce kin haɗi 'yan mata, ta godiya mai requestin nambarta. Farin ciki ya kama zuciyata, ji nake yi kamar ba ni ne ba. Ashe gaskiya tana da daɗi, ashe gaskiya tana da ɗaci, ashe gaskiya tana da rana, magaryaci ba za ya yi zo da ba, manta ganin kakaninta ne. Kullum ta ɗauki hoto mai kyau, ta sa Instagram zato na gidansu ne. Idan ta ɗauki hoto mai kyau, cikin mota ma ashe na saurayin tana da rana, magaryaci ba za ya yi dace ba. Wata ran da yamma ni da abokaina, muka yi sha'awar mu sha kunu da kosai. Aboki ɗan Muhammad ya ce, ya san a inda za mu je mu sha kunu da kosai. Abin kamar mafarki nake, sai ga mu nan a kan da ake yin suyar kosai. Abin da na gaya da kirkita ne, nan take sai jiri ya kwashe ni sosai. Yadda ta ce tana garin Abuja din nan, thank you. Sai ga ta nan tana suyar kosai. A take na ciro hotonta, muka kare mata kallo da abokai na sosai. Can akwai babbar matsala. Hello? 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 Ba ku ji daɗin wakan ba? Hello? Please, can you put a resounding hand of applause for this young man? Kutapa Musumana. Make some noise. Ashe gaskiya tana da. Ashe gaskiya tana da. All right. We appreciate you, Ashanawa, for this wonderful performance. We pray that God will renew your strength to do more. Next on the program is our second lecture, and it's coming from no other person than our daddy, Mr. Kenneth Ame Saidu. Let's give him a round of applause. A standing ovation for him, please. Can we stand up as we invite him on stage? You have 20 minutes, sir. You're welcome. 20 minutes, what I know. Yeah, this is great. Good. So, permit me, I'll just build on the existing protocols. I must acknowledge our father, our mentor from a distance. Many of us are learning from you, whether I like it or not. And we are following, we are picking. My brothers, my uncles, my friends, you are all welcome today. I'm a Kenneth Seidu. You can call me Ken. Many people call me Yellow, and I was like, Yellow MTN, that's serious. And yeah. So,
I've been in this line of work for 14 years now. I'm a development worker. I've worked in 14 states. And I've been meeting with young people, and young people. But this number is so much. Yeah. Though our parents have decided to be youths today. I see most of our parents, they are here too. They are also young people in their hearts. So it is great to be here. And I don't take it for granted. I love you all. I respect you. Now, the issue I have is how sana be nunaba. Nadafa the goe yaki enuna. Nadafa the itache yaki enuna. So you're just going to follow me the way I am. Is that okay? Okay, good. Now, I'm glued just people, you're here, right? Just wave. I've been cooking. Good. I'm here to talk on the topic, youth participation in community development. Youth participation in community development. Right? What should be our contribution to community development? Now, I love what the first speaker said. You can't give what you don't have. You can't give what you don't have. If I call my friend now, I say, Abokina, then like a 700,000 naira. In back at the 100,000, then carbon 100. Because he is just 8 years old. He's not prepared. He's not matured to handle it. So I can't give him. Now, I just want to connect our thoughts to the issue of empowerment, community development, interfaith interventions in community. Now, let's look at Nigeria as a whole. Nigeria, whether we like it or not, Nigeria is a blessed country. You know, when I hear the millions, the allocations from the federal government, that yes. Now, Nigeria is too rich. We have over 40 mineral resources in Nigeria. Over 40, but our concentration is oil. The first speaker said that. And I love it. Is it the soil? We are blessed. Look at the human resources here. Daddy, look at the way you gather these people here. So much resources in this hall. So much resources. Look at people. Different talents, different gifts, different potentials. So much resources. We are a blessed nation. A blessed nation. Now, my experience, I just want to share my experience with you. That's what I'm going to do because there's no time. I have worked in 14 states, in over 50 communities. And I have learned key things, especially with young people. The major challenges we're facing as young people and even as adults is just three. Just three. Danwamu ukunekwe. Just three. One,
We are uneducated. You know, when you say education, everybody thinks it's when you go to 4 walls of a classroom and sit there is education. It's more than that. And when we say we are uneducated, one, no knowledge. Most of us operate without knowledge. Young people. 2, uneducated, no skills. No skills. 3, no corporate sense. Another one is no capacity. We young people, most of us don't have capacity. Because check out the number of people we have in this country. We are over 220 million people in this country. And do you know that 40% of 220 million are young people? That means we have 90 million young people in this country. 90 million. Now, do you know something? Out of these 90 million, 95 million are not educated. 95 million are not educated. That is to tell you the level of danger the country is. 2, I told you number 1 is what? Uneducated. 2, unengaged. Unengaged. 45 million youths are unengaged in this country. Now, when I say unengaged, we are looking at 7 gates. There are 7 gates that rule this country. And if you can open one of the gates that rule this country, you will be okay. There are 7 gates that rule this country. And 45 million young people have not engaged any of these gates. Gate number 1, technology. We spend so much time doing Facebook, WhatsApp as a young person. Daddy, you see, these are young people. I can say, okay, most of them are using iPhone 14, 16, which costs 1 point something million, but you are coming here for empowerment of 200,000. Yeah, come on. Most of us spend so much. We already have the money for empowerment. We can use this money to help ourselves. Technology is one. Many people are making millions from technology. You have phone. You have phone. People work for, you see, this thing is a powerful tool in the hands of any young person. But many young people use it for Facebook, WhatsApp. You will spend thousands loading airtime, data, but you don't use it for anything meaningful. Meanwhile, some of your mates are somewhere making millions because they have just this handset. Gate number 2, we are not engaging spiritually. Many of us, young people, we are not engaging spiritually. Number 3, music, entertainment, and sports. Many young people are not engaging. You pay money to watch football, but are you fit enough to engage? My brother that sang, you have opened one of the gates. Music, entertainment, one of the gates that controls this country. You have opened one of the gates. And it's paving way for him. It's paving way. Another gate that we are yet. Education. Education. Many of us have decided to leave that gate untapped. So, under unengaged, if we don't engage these 7 gates as young people,
we will remain where we are. Number 3, you know I told you number 1 is what? Uneducated. Number 2 is unengaged. Number 3, unemployed. We are unemployed. I was discussing with one of my friends. He said, Ken, I have opportunity for young people, but these young graduates are unemployable. I said, I don't understand that grammar. The queue. Father, Kai, it's difficult. He said, no, we have graduates, but they are unemployable. The graduates know how to speak good English, but when you engage them, they cannot do the work. So our universities now send us to learn good English without skills. No jobs for youths. Also poor management skills. Many of us young people have opportunities, but because we don't have management skills, that's why we are where we are. Poor management skills. This one is very important and is still under unemployed. Many of us are not ready to serve. When they say go and volunteer here, you say, no, that man isn't someone willing. But it's an opportunity for you to learn skills. My 14 years of doing community work, I know where my mates are. Many of them have gone to UN and the rest, but I am still working at the community level. I served in an organization for 3 years doing volunteering work. I just volunteer. They were not paying me. I just go there, clean, engage, be with the director, learn from him. 3 years. That was when I finished my school. 3 years I engaged. 3 years as a volunteer. Many of us young people are not ready to serve. And when you don't serve, you can't be a leader tomorrow. You must serve. You see, all our fathers seated here, they have served. You know, at times when I listen to daddy's comments on YouTube, I go, I browse, I follow track. And his past life, he has served many people. Pastor Jerry, they have served. They have served. Papa, have you not served? Have you not served? They have served. Young people, you need to serve. Make yourself available. It's not everything. No. Don't sell yourself. You have value. You have gifts. You have talents. You have potentials. Don't sell it for 2,000 naira. Go and serve. When you are called for volunteering, go and volunteer. Now, what are the major causes? I have 5 minutes, right? What are the major causes of that limits youths from getting their potentials? 1, telochi. Poverty is too much. Poverty, and the first speaker said this, you need to be changed in your mind. You know, a poor person, when you give a poor person 1 million naira, he will still be poor. You will see him looking poor if you don't work on his mind. It's like a goat or chicken that you tied here. You tie a chicken here for like 6 months or 1 year. By the time you lose the chicken, will the chicken go? I bet if you buy, it will stay there. Because the mind has been programmed that you need to be there. So even if I call you, okay, you're a young person, take 10 million naira, you will still be acting poor because your mind has not been transformed. So you need training. It's not just collecting the money. No, you need to go through training to transform your mind. The scripture is not out of it. It says, be ye transformed by the renewal of your mind. The scripture is so complete. Yeah? Your minds need to be transformed.
then anything that comes will stay. 2, another problem we have, young people, drug and substance abuse is rampant. Some women too abuse drugs, plenty. I've worked in communities where I see women drink wire, swallow 3 or 4. Come on. Your life can't have meaning. Immorality, idleness and laziness. Some young people are very lazy. You will sleep, you will be on your bed till 10 o'clock. It's your mother that now comes to wake you. They will wake you. Parents must sometimes spoil this youth. You will wake your child 10 a.m. Already he has a kara waiting for him. Why are you giving him? Don't give him that akamua. Let him come up in the morning. Wake up 6 o'clock. Add value to the society. Add value to the family. That's how we should be. Some of us have not really discovered ourselves. This is an opportunity. This is an opportunity. Now, how do we reconcile, restore, and reconstruct, and add value to our communities again? 1, we need to what? Be educated. Tell the person sitting close to you, tell him, be educated. Be educated. Be educated. Number 2, be employed. Don't wait for government work. There is no work anywhere. Start something yourself. Start something yourself. Is that okay? Number 3, engage. Say engage. Engaged. Engaged. There are 3 key things. Even if you don't understand what I've said today, 3 key things. Be educated. Be what? Be engaged. Be what? Be employed. These 3 key points, let it continue to ring in your mind. Ring in your mind and ring in your minds. Today's problems cannot be solved by yesterday's idea. Today is a new day. Another new problem has added to yesterday's own. So you need to be thinking. You need to be creative. You need to be contributing. What do I need to do? How do I need to contribute? Look at women filled in the whole place. The work is not for men alone now. Yes, initially say, the man, you are the man of the house, you provide for the house. No, see, the women too are also here because they need to also contribute to the family. Most men are now committing suicide. Young people committing suicide. It's because of the inability to provide for their homes. Look at our mothers, they are all here, ready and equipped to also contribute to the family. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Now, what you're going to do, you're going to rub your palm. That's the best way to appreciate, right? When I say rub, 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 rub. It's not hot. Rub, rub, rub. Boys Brigade, hold. Thank you, Boys Brigade. Thank you. Our lecturer has given himself the kind of appreciation he wanted us to appreciate him. Thank you, sir. The Lord renew your strength. I hope we are attentive and we are not wasting our time here. The truth is that all these lectures, da muke karba a nan, in za ka neme shi da kanka ne sai ka biya. Amma babanmu, he took it single-handedly to gather us here that we may receive this and empower ourselves. I hope we will not waste our time here.
Let's reduce distraction. Muna su shiru ba mu zo wasting time bane. Very soon the program will be over. The next thing on stage is the second performance. The zamu karba from our Plateau cultural troupe. Let's give them a welcoming ovation with a clap, with a clap, with a clap. Mu dan tashi mu jijjiga jiki. Hello. Ku tashi ku dan jijjiga jikinku mana. Muna barci ne. Ku tashi ku dan jijjiga jikinku. Ku tashi, ku tashi, ku tashi. While they are getting ready, ku dan jijjiga jikanku. Kun san akwai empowerment ko? Ba kun ji lecture da aka ba da shi akan empowerment. Empowerment za ƙara maka ilimi a baka jari. Ko ba haka ba ne? Abunda gwamnati ba su ba mu ba, babanmu na so ya ƙara mana shi, ko ba haka ba? Ku tafa mushi, ku tafa ma babanmu, ku tafa mushi sosai bana ji. Make some noise for daddy, make some noise. Daddy, they are making some noise for you. So, kuna ji ba? Ana maganan IBBN ko? In na ce IBBN ku ce new breed without greed. Kuna ji? In na ce IBBN ku ce new breed without IBBN. IBBN. To ku zauna, ku zauna. Naman alade gangariya. Naman alade gangariya, naman alade. Yawwa. Ina ta jiran kai, ina da ka ja har yawon baki na ya bushe. Ka bani na 100 dan Allah ban me. Yawwa. Kai Allah. Wayyo. Yawwa kin samu hada a hada dan Allah. Yawwa a sa kabeji ya isha. Yawwa. Yajin fa. A hada yayi. Kai, this nama alade is very sweet. Oh. This pork very good. Gangariya, naman alade gangariya. Naman nan yayi. Me nama a dan karo mun kabeji dan Allah. Oce to a. Kin samu hajiya. Yawwa. Kai me naman alade sannu ka iya. Yawwa. Ka iya haɗi. Kare barkono. Naman alade nan ya shiga yayi. Ka iya haɗi. If he's going to tell naman alade, he should go gefe. Wallahi he should ja gefe. Haram. Wallahi haram. Ya ja gefe. Naman alade gangariya, gangariya. Naman alade. Suya nama. Kai da kake sai da naman alade, wagga kasuwa ta gwamnati ne, koma gefe ka sai da naman ka. Kai kuma da kake sai da namar saniya, ka koma gefe ka sai da naka, ka kafa naka rumfan. Gwamnati mu lafiya ba muke so a ƙasar nan fa. Ba ma san rikici da taza da zaune tsaye a ƙasar nan. Yawwa, aka ce abincin wani guban wani. Yawwa. Kai, Mero, zo. Ban gane ba ina zaki. Zan kai ma Maman Mary abincin sallah, ka manta kawata ce. Maman waye? Maman Mary ma. Zaki kai Maman Mary abincin sallah? Ban ga maka bane. Musulmi ne ita? A'a ba musulma bace. Zaki kai mata abinci? Kawata ce. Kirista ce fa.
wallahi yaya ya ce karki kai wurin. Tsaya mana, ga su Mero, ga su Sadiya, kin kai musu abinci? Na riga na ba su. Ba ki kai ma wata Kirista abinci ba. Ba ki ba na masa. Abin da an saba yi haka malam. Wani irin abu ne haka malam, abin da an saba yi. Yanzu dalilin me kake so ka hana ta kanta ta bada abinci? Musulmai ne su. Haram ne. Subhanallah. Haram ne. Wallahi. Haramun? To me yasa kuke so ku lalata wannan dangantaka? Kai yanzu da kake hana ta karta je ta bada abincin saboda zumunci. Ina so in tambaye ku. Me yasa in ya zo lokacin siyasa sai ya zama da lokacin ne ake wasa da hankalinmu? Wato bari in tambaye ka kai mai gida. Da ka shiga kasuwa ka je ka siya tumatir an tambaye ka ko kai musulmi ko kai kirista ne? To ke hajiya da kika je ki bada kuɗin mai da gidan mai kin ce musu ke musulma ce a rage miki kuɗin mai? To kun gani fa lokacin siyasa haɗa kanmu suke yi. In kuma ya zo lokacin da ya kamata mu taimaka ma junanmu kuma ba ma yi. Musamman ku matasa ina so in ba da shawara. Ka gani ka nemi sana'an da zai taimake ka. Ka sa hannu a abin da zai taimake ka. Kar wani ya zauna in kaga sun zo suna rikici fa lokacin nan fa to kudin ne za su raba tsakanin su an cuce wani. Amma in kuma aka zo za a nemi mulkin fa mu kanmu suke hadawa. Ya kamata mu nemi waje mu samu lokaci mu kanmu radadi mu samu mu duba abin da ya kamata don mu taimaki junanmu. Mu faka baki ɗaya daga kudu arewa gabas yamma a ƙasar Najeriya mu lafiya muke nema. In ka zo da rashin zaman lafiya da tashin hankali ba ruwanmu da kai. To haka ce in kunne ya ji gangan jiki ya tsira. We are the people of Nigeria. Peace is what we need. Let it rain everywhere. We are the people of Plateau State. Peace is what we need so that all can live as one. Let there be peace in our hearts, peace in our homes, peace in the nation and the world. Let there be peace in our peace in our homes, peace in the nation and the world. Let there be peace in our peace in our homes. Wayan El-Buba babanmu yana aiki. Ariyan El-Buba babanmu kana aiki.
amma El-Buba duka zauna hanyoyin mu zan a gyara. Baban El-Buba na yi na babanmu yana aiki. Kainuwa da shan Allah ba da shan mutane ba. A sai kainuwar da shan Allah ba da shan mutane ba. Wayo man of God babanmu yana aiki. Wayo man of God kuwa babanmu kana aiki. Kan El-Buba yana aiki kowa. A dan El-Buba yana aiki kowa yana murna. Man of God bani na gode Ubangida na gode. Man of God bani na gode Ubangida na gode. Yes, thank you very much. This is a Dalla kutapa musu. Me haka? Wannan tapa wane kutapa musu. Ana maganan empowerment. Ko ba haka ba? Sun zo sun yi nasu sun tafi. Kana tunanin naka? Muna tunanin namu. In Allah yadda, we will not go here today without being blessed. Somebody say hey! Say hey to daddy! Banji Baba, could you hey to daddy? So, thank you very much. Thank you. All right, we want to introduce our next guest speaker, Sheikh Ustaz Umar Farouk. Please, Mutapa Mushi. Atapa ma Sheikh. Sheikh, please, we need you here. You talk to us. Okay, yes. All right. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم التواب الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. It's too small. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Masha Allah. To kuna so na muku Hausa ne ko Larabci ko Turanci? Hausa ko Larabci ko Turanci? Ban ji ba. Hausa? Turanci? To. One house, please. Please, one house. Let's respect ourselves. I would like to make justice to myself and to you as well. I think I will speak both in Hausa and English. Clap for me. Are you okay with that? Okay. I thank Allah the Almighty, subhanahu wa ta'ala, for bringing me to this gathering.
In fact, we are all blessed. We are all blessed. This is the gathering where Allah, God Almighty, would be pleased with. Because if you look at the congregation, I think we are both Muslims, Christians, and even non-Christian alike. I know there are traditional worshippers here. I'm sure because I can feel them in me. The Spirit is telling me that there are people that here, they are not even Christians or Muslims. They are just free thinkers. And I know they are with us. That is why today, in our discussion, we are going to discuss about F-O-R-B. Can we say F-O-R-B? F-O-R-B. Please, who can tell me the meaning of F-O-R-B? No, I will not talk for 5 minutes. Wai kun ji, wai ne magana minti biyar kawai, kun yadda? Kun yadda? Bayan na ga zan yi awa ɗaya a cikin takarda ina magana a ce min minti biyar? Ai bare yiwu ba, ko zai yiwu? Ban tambaye yallaɓai minti biyar kawai? In ci gaba kawai ba? To, dala ku tafa mishi. To kada mu ɓata lokaci, abin da ake nufi da F-O-R-B shine mutum ya yi addinin da yake so, ba tare da tsangwama ba, ba tare da takura ba, ba tare da cin mutunci ba ko cin zarafi ba. Shine free of religious belief. Dukkanmu gabaki ɗaya, idan mun duba cikin Bible ɗinmu, idan kana karanta Old Testament ko New Testament ko Revised Standard of the Bible ko King James Version ko New Life for All Bible, in kake karantawa, in ma kana karanta Alkur'ani, za ka ga inda Allah mai girma maɗaukakin sarki ke ga mana gabaki ɗayanmu. Allah yana ce mana, ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas. Allah yana cewa ya ku mutane, ya ku mutane, bai ce ya ku musulmai ba, bai ce ya ku Kirista ba, bai ce ya ku masu bautan gumaka ba, ya ce mutane. Ya ce inna khalaqnakum, mun halice ku min zakarin daga namiji wal unsa da mace, waja'alnakum shu'uban wa qaba'il, muka sanya kuma kungiyoyi masu yawa da kabilu masu dama. Wannan birom, wannan anaguta, wannan arago, wannan igala, wannan yoruba, wannan bahaushe, wannan bafulatani, wannan babarbare. Kowa Allah halice shi daban ne, muna yare daban-daban. Domin menene Allah ya haka? Idan da Allah ya ga dama zai yi mu dukan mu zama to ihamurai dukan mu, ko mu zama to Hausawa dukan mu, ko mu zama to Fulani dukan mu, ko Birom ko Anaguta dukan mu. Inda Allah ya ga dama kuma sai yi mu dukan mu Kirista. Inda Allah ya ga dama kuma sai yi mu dukan mu Musulmai. Inda Allah ya ga dama kuma sai yi mu dukan mu muna bautan gumaka. Amma Allah bai haka ba, sai mu kabilu daban-daban da addinai daban-daban. Don menene? Allah yake li ta'arafu, domin ku zo ku haɗu guri ɗaya. Ku haɗu guri ɗaya ku gane junanku. Allah ya ce a gaba, inda akramakum inda Allahi atqakum. Wanda ya fi soyuwa a gurin Allah, in ji Allah ya ce shine wanda ya fi tsoronsa. Wanda ya fi tsoron Allah. Don haka yau, muna da Kirista na gaskiya da kuma Kirista ba na gaskiya ba. Muna da musulmai na gaskiya da musulmai ba na gaskiya ba. Kuma suna cikin al'umma. Ta yaya za mu gane haka? Sai mun gane masu faɗan gaskiya. Therefore, for those English listeners, when I began, Allah the Exalted said to us in the glorious Quran, O you people, I've created you from among men and females, from different tribes and nations, so that you can come together to work and understand each other, to work in your values and your faith. That is the essence of creation.
so that we can come together to understand each other, not to fight each other, not to kill each other, not to mayhem each other, not to hate each other, but to understand each other. This is the command of God in the glorious Quran. And I believe in the Bible is the same. Why are we created now? Today, if I'm a Muslim, I don't want to hear the name of a Christian. If I'm a Christian, I don't want to hear the name of a Muslim. And these two religions, they are the Abrahamic religion, the religion that is the people of the book. The religion of Islam and Christianity, the people of the book. Today, some people thinking that they are Muslims. They will say to you, "I kunji arnan nan." Who are the arna? Arna shine wanda ba shi da addini kwata. Ga dan wana yazo, Honorable Simon, ina ji shi a radio, ina ji shi ba mutu haduwa ba sai yau. Barka da zuwa. Ranka da dariyan bai isa ba, na san kana da dariya sosai. Dariyan sun ce, ya isa dariyan haka? Yawwa, ku tafa mishi. Yawwa. To wannan shine yan uwa musulmi da Krista, da wanda ma ba addinin mu ɗaya da shi ba. Da haka mu ji tsoron Allah. Kada wani ya zo ya ruɗe mu. Kuma dole ne a yi hakan saboda menene? Idan ba su raba kanmu ba, ba za su samu abin da suke so ba. In lokacin siyasa ya zo, sai a ce muka wannan na musulmi ne kawai, wannan na Krista ne kawai. Idan ku raba kanku, kun je kuna ta kashe kanku, su kuma suna hawa jirgi suna zuwa garin da suka ga dama. They don't want you to come together. By the time you realize that you are one, they will suffer. By the time they realize that you are together, you come together to understand and work together, they will suffer. And I'm assuring you, the time will come. Inshallah, the time will come. As our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam taught us, he said to us, "La ikraha fi din." There is no compulsion in the religion. From the verse I quoted, there is no compulsion in the religion. Religion tolerance. Islam tradition encourages respect and tolerance for other religions, with the Prophet Muhammad, peace be upon him, settling an example of coexistence with non-Muslims. Wannan shine addinin musulunci kenan. Annabi ya zauna da Krista, ya zauna da ba Krista ba, ya zaman lafiya da su. Kuma suna taimakon shi na taimakon su. Arna suka kore shi, wanda ba su bautan komai gunki suke bautawa. Suka kore shi daga Makka zuwa Madina. Suna kawo ajiyan kayayyakin su gurin shi. Yana ajiye musu. Musulmai suna kawowa. Su arnan karan kansu suna kawowa, amma ya bi da su zaman lafiya. Ya yi shekara nawa ne ina yada addininsa. Shekara 10 ya a Makka. Ya koma shekara 10, and I respect what we should be. The then governor, vice governor then, he was our principal, our headmaster then. I remember during that time, when it's time for Salah, we go to our house to do Salah. When it's Christmas, we go and do Christmas together. And today, that doesn't stop me from being what? Umar Farooq Muhammad. They are calling me Sheikh. I'm still Muslim. I didn't change. I will always say this. There was a time we did a program somewhere. After the program, some people feel they are not happy with what I say because I say the truth. They want to say, that house you are paying for something million, go out of it. We don't want to stay there. They are the Muslims, so Muslims, my own Muslims. But somebody hurt him. You say, forget them. Go and stay somewhere. He's a Christian, right? And that not make him become what? A Muslim. So we should be our brothers and sisters keepers. Wallahi, I swear to you, whether all of you like it,
You cannot send away Christian from Nigeria, from Plateau State, from the world. And whether you like it or not, you cannot send away Muslims in Nigeria, in Plateau State, and in the world. Since it is compulsory we must live together, then we should love each other happily ever after. Can I go? I should go? I should go? Okay, I will go and rest for a while and I will come back later. May the peace and blessing of Allah be with all of Thank you, Sheikh. Thank you, Sheikh. Ustaz Umar Farouk, it's a wonderful one. It's a wonderful one. Thank you. Dalok Mutapa Mushi, let's clap for him. The message is Christian, Muslim must cohabit. Christian, Muslim are one. Sir, Ustaz, sir, if I heard you correctly, that means what you said, that God is humanity. He said God is what? Humanity. Please, let's clap for him. That is the truth. Kutapa Mushimana. Thank you very much. Thank you, Sir Frank. We are moving and is entering, right? Right? All right. Boys Brigade, we recognize your presence. You can start coming closer to the stage because you give us your performance next. But before then, a lot of activities took place and we desire to have some goodwill messages from two people. Mr. Frank will introduce them. Boys Brigade, you can come close. As soon as they are done, you give us your performance. Daddy, good afternoon, sir. Let me start on the existing protocols that we've not introduced. I'm sorry about that, sir. IBBN is an initiative for better and brighter Nigeria. It wasn't built on ethnicity or religion. It is a socio-political, socio-economic, socio-cultural pact, which our daddy in the Lord has brought forward for all of us. Daddy, since we joined IBBN, we have built on it. We call it capacity building. Youth leadership, just like you have mentored us. And today, sir, I want to proudly introduce some of our IBBN youths, not because of politics. They are in IBBN before they decided to venture into politics. Because we want to take youth off the streets, sir. I want to seek your indulgence to introduce Pastor Ezekiel. Pastor Ezekiel, please come forward. He's an IBBN youth. And I want to also introduce today on this stage, sir, it is empowerment. Please, can you stand up for recognition? This is the chairman. He's a contestant in Labour Party, IBBN Youth, Plateau State. He's from the Northern Zone. Those are his councillors. Please, can you stand up for recognition? This is what IBBN is building on the Plateau, sir. Yes, we want to take youth off the street. One yaro nepa. Koba akabane. Attend in the occasion kwayaba. That is what empowerment is all about. Microphone for his goodwill message, sir. Remain standing. Remain standing. Our Father in the Lord, our prophet, our defender, our strength, the defender of the masses of Nigeria, the former minister, our minister right now. You are still our minister in Plateau State. Welcome, sir. I want to use this time to remind us
the effort and the role that our prophet has been playing in Nigeria for us not to be where we are today. He played a very good role for us today. He's a supporter of good governance. I am the Labour Party organizing secretary and the DG campaign of the Labour Party, just not local government. Here we are with our councillor, and our deputy chairman is here, Yakubu Hassan, Alhaji Yakubu, Honorable Yakubu Hassan is here, Honorable Abba Ransa is going to be our chairman, by God's grace. Comes on the 9th October this year. So I want to appreciate their effort for we take it upon ourselves for this gathering to be successful. We work all around. Mun yi aiki sosai, mun gayyace mutane domin su zo su samu wannan empowerment din. Kuma in Allah ya yarda muka yi nasara, za mu partner da IBBN, za mu rike wannan program din tare domin mu samu cin gaban kasanmu. Allah ya taimake mu. Thank you very much. Thank you very much, Pastor Ezekiel. Please, can you get seated? Sir, with your kind permission, I still want to tell you, to inform you categorically, that IBBN is in the 3 northern zones of the Plateau State. The northern senatorial zone, south, and the central zone. And I want to let you know that we are all ably represented here. Please, let us give Daddy a recognition, a resounding recognition, a hand of applause. Please, if you're standing, stand up. Shugabanninmu, iyayen gidanmu, mutane masu kima da daraja, waɗanda ke kishin Najeriya, suke kishin al'ummarsu, kuma suke kishin ganin mutane sun zauna lafiya. Bakin da aka gayyato, ina maku sallama ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To, na farko ina godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya ba mu dama ta ganin cewa ni a rayuwata tun da nake ban taɓa zuwa church ba sai a yau, wanda kuma shigata da ne a church yau ya canza mana abubuwa da yawa a cikin rayuwata. Allah ya sani yadda na ga mutane a cikin wurin nan, ga sunan maza, mata, musulmai da kiristoci, ana zama na mutunci, ana zama na kyautata ma juna tsammani, ana zama na farin ciki. Tabbas abin ya burge ni. Wannan abin shine babban matsalar da ke mu a Najeriya. Kamar yadda wani mai gabatar da jawabi ya gabatar, mutanen da ke shugabanci, musamman 'yan siyasa marasa gaskiya,
marasa tsoron Allah, marasa imani suna yin amfani da kalma ta bambancin addini ba don komai ba domin su biya bukatunsu. A dukkanmu nan wurin babu wanda ya isa ya canza mu wani abin da ke raban shi. Babu wanda ya isa ya sa abin da ba nashi ba. Bayanin da nake so in yi shine a maganar abubuwan da suka ci mana tuwo a ƙwarya, musamman a shugabanci da kuma a al'ummance, ba komai ba ne ba illa san kai. Abinda nake da san kai shine selfish interest. Wannan selfish interest ɗin shi ke sanyawa muna ƙin junanmu saboda tunanin yau ni me zan samu, in har zan samu to wancan ba ni son ya samu. Wannan abun na ɗaya daga cikin abin da ke sanya muna shiga cikin halin da muke ciki yanzu a Najeriya. Har ga Allah, da za mu haɗu kamar mu da muka fito yanzu daga Katsina State, muna fama da matsalar da ke damun mu ta banditiri, wanda ku gode ma Allah a Plateau State da wasu jihohin da ba su da wannan matsalar ta ɓarayin daji. Wannan matsalar ta ɓarayin daji yau da za mu haɗu a Katsina State ɗin ma, ya zama na in abu ya shafi wancan ɗan uwanka ya shafe ka, wallahi da maganin wannan abu. So amma tunanin cewa yau in abu ya sami wancan kawai shi ya sama, iyaka ta kawai in mai addu'a saboda tunanin ba abin da zan iya yi mai, ni abin ya bai shafe ni ba. So wannan ba ƙaramin abin da ke sa abin da ya ƙi tafiya har yanzu ba. So ina kiran mu da mu haɗu mu so junanmu, mu yi abu domin ciyar da al'ummanmu gaba. Kada mu yi abu domin ni kaɗai. Once kai abu domin kai kaɗai domin biyan buƙatarka, to wallahi tallahi irin ga matsalar nan ta tunkaro duk wanda baka tsammani za ta tunkara. Allah Ubangiji ya ƙara haɗa kan musulmai da kiristan. Allah Ubangiji ya ƙara zama da mu lafiya. Allah kuma ya saka ma shi founder na IBBN, Allah ya saka mashi da alkai su a cikin ƙasar nan. Shi kuma tsohon minista da ya gaito mu a wurin nan, Dala ku ta sake tafa mushi. Let's clap for him, please. Let's clap for him. Okay, I want to introduce and call on stage Mr. Babale Yakubu. He's from Borno State. Imagine IBBN. To the world. Say IBBN to the world. IBBN to the world. Thank you very much, sir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جماعة السلام عليكم. Godiya na musulunci da na zaman lafiya da neman ci gaba. To ina gaishe da iyayen gidanmu da kuma manyanmu da masu gidanmu, to Allah ya ƙara muku ɗaukaka. To bayani na shine takaitaccen bayani zan yi, ba wani dogon bayani ba, saboda farin ciki ya mamaye ni. Saboda abinda kamar personal a mind dina a matsayina na ɗan Najeriya, haifaffen Najeriya, ba ni da wani ƙasa da ya wuce min Najeriya a duniya gaba ɗaya. Ina tunanin yaushe zan ga wannan ranar, gashi yau Allah ya nuna min, na gani, na halicci wajen, kuma ina ɗaya daga cikin mai ba da shaida. Ba komai ba ne farin ciki na da na ga musulmai,
Kiristan a gu ɗaya a ranar da aka ce an fita nema ma 'yan uwa da kai inci na ga yadda kuka yi, to wannan abin ya ban mamaki kuma ya sani na yi dogon tunani. Ashe Najeriya tana neman ci gaba kuma ta samu hanyar da za ta kawo ci gaba. To ni representative na Borno State ne, kuma ina muku addu'a a matsayina na mutum ɗan uwanku, yadda kuka haɗa kanku haka Allah ya ƙara haɗa kanku. Kuma duk wanda ya yi founding na wannan haɗin kai, Allah ya ƙara mishi daraja a Najeriya da duniya gaba ɗaya. Kuma wanda ya yi ƙoƙarin kawo muku ci gaba na yanayi shi ma ya zama mishi abin sakamako zuwa wata rana. To jama'a mu ƙara haɗa kanmu, mu ƙara haɗa kanmu. Najeriya in ba haɗin kai ba zai yiwu ba. Duk wani ƙasa a duniya da suka ci gaba sai da haɗin kai. Yau mu Najeriya muna da abubuwa da dama wanda ba za mu dogara da kowane country ba a duniya, amma mu ne a ƙarshe. To jama'a, duk wani in kuka gan shi babban mutum ko ya yake, a cikin irinku ne yake fitowa ya zama wani abu. To kar kuma ya zamanto mu dinga amfani da wa'ansu bara gurbi su zo suna kawo mana rudani. In su muka samu crisis, su kuma za su ebi abin da suka iba su zuba aljihunsu su yi tafiyansu, su bar mu da abin da muke fama. Wannan ku sani ana yin shi tun farko har yau. To mu yi ta tunani, mu haɗa kanmu, mu kama ƙasanmu ci gaba. In muka haɗa kanmu, insha Allah ba wanda zai zo ya kawo mana abin da ba shi ba ne. To wannan shine abin da ya kamata fes mu arewa mu fara. Kuma ku tuna halin da muke ciki a yanzu. Halin da muke ciki a yanzu. Yau jama'a kowa ba maganan ya tara kudi yake ba, maganan ya zai yi ya sa a bakin shi. Wannan ya ishe mu abin tunani. To jama'a mu kula sosai, kuma mu san me muke yi, kuma mu kula da ilmantar da 'ya'yanmu, kada mu yi wasa a ciki. Wannan yana ɗaya daga cikin abin da shi ne makamashin da za mu girka abin da 'ya'yanmu fulɗin da All right, za mu kirawo mamanmu Mrs. Victoria Lott ta zo ta ba mu goodwill message nata. Daddy, with your another kind permission, sir, I just received a message that one of our IBBN youths in Barkin Ladi has been appointed SSA on media to the governor of Plateau State, sir. Please, let's say IBBN to the world! IBBN to the world! Yes, that's the message I got, sir. Mommy, you're welcome. I stand on the existing protocol. Our daddy in the Lord, the chairman and initiator and convener, the visionary of IBBN, I greet you, sir. Our honorable minister, all the guests on the high table, I greet you in Jesus' name. To, na gaishe ku duka a cikin sunan Yesu. Na gode muku domin IBBN ga mata, musulmai da Krista, mata daga APC, daga Labour, daga PDP. Akwai matanmu da sun ci councilor primaries a PDP, sun zama women leaders, sun zama ex-official, sun zama shugabane. Akwai zonal women leaders from all over Nigeria, women leaders from the states, women leaders from the wards and local government. Ga sunan duka. Gaskiya ina ce muku IBBN na mata ne, muna ce muku mun gode, kuma muna ba da gaskiya cewa yanda kuka fito haka ranar da kun fita neman zaɓe
IBBN za ta ba ku goyon baya. Shi babanmu yana ba ma mata goyon baya da tuwo. Yara kuma ku tafa mana. A'a, gaskiya ne. Saboda haka Najeriya mata dole a yi da mata. Ku matasa mu iyayenku ne, muna ba ku goyon baya 100%. Allah zai sa muku albarka, ku tafa. Allah sa muku albarka. Allah taimake ku, ba za ku zama 'yan iska ba a cikin sunan Yesu. Shi wanda ya zo ya muku empowerment, Allah sa mishi albarka. Muna maka godiya, ina yake. Mr. Ben, Ken, you are blessed. Our children, empower them and God will bless you. We are mothers and we came to support. Thank you, Daddy. Thank you, Daddy Medoki. God bless you, all our leaders. Sheikh, thank you, sir. Mungode. Thank you, the MC. Mungode. That is our national women leader, Mutafa Mata. Mama, akwai daddy. Mama, oh. Wanda bai waka nan ba zai je ya samu tuwa a gida ba. Ma, akwai daddy. Mama, oh, akwai daddy. Oh, Allah ka sawa mama na albarka. Mama, oh, akwai daddy. Oh, Allah ka sawa mama na albarka. Mama, oh, akwai daddy. So it's now time for Boys Brigade presentation. If you feel like standing to dance along with them, you are allowed. The floor is yours.
Boys Brigade, thank you, thank you, thank you. Allah ya kara muku karfi. Ku ci gaba kuna taba mana inda kuke zama in there is need. The program is moving. Ka kalli wani da kake zama kusa da shi. Ka tambaye shi yaya tafiyan. Wensu ba su yi ba fa. All right, barin ansa mana. Yana tafiya daidai. Have I spoken your mind? Let's clap for ourselves. All right, kamar mun gaji da zama bari mu yi wani energizer kaɗan kamun mu ci gaba. If you are happy and you know, stand up. Ku amsa mana sai ku tashi. If you are happy and you know, stretch yourself. If you are happy and you know, then you really have to show. If you are happy and you know, sit down. At least munda mike ba mutafa ma kanmu. So, on the program now, we'll go in for the 4th lecture. And the 4th lecture will be done by our daddy, the Honorable Minister. I'm very small, too small to introduce. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Ina kawo muku gaisuwa cikin sunan Isa almasihu mai cetonmu. Kuna lafiya? To, masu iya magana sun ce duk wanda aka bashi gashin masaran makaho ba zai rabu da waka ba. Kun san dalili? Da ya yi shiru, in makaho ya ji shiru zai aza cewa an fara cin masaransa. Ina dauki wannan lokacin kawo gaisuwa na musamman ga shi shugabanmu Prophet Isa Ataf. Akwai wani mahaukaci da yana terminus amma na ji ya rasu. Mahaukacin kullum yana ce lokacin abu, ya ce lokacin abu in gana sanyi sai jiga bargonsa da ruwa. In ka ce ya sai ce lokacin abu. Idan an zo kuma na zafi zai je tara itace hada wuta ya zauna haka yana gumi ya rufe jiki da bargo. In ka ce ya zai ce lokacin abu. Shugaba mun gode maka. Mun gode ba domin ka isa ba, amma domin Allah yana amfani da kai domin a cice Najeriya a wannan lokacin. Akwai mutanen da sun fika kudi, sun fika wayo, sun fika cuwa-cuwa, kai ba ka yi. Ba su da hujja su tashi su kwana a gidajensu su yi tunani cewa talaka bai ci abinci ba, amma kana yi. Allah ya kara imaninka. Sauran shugabanai na wannan kungiya ga Reverend za a yi zanga-zanga ya tafi. Na ba shi shawara na ce mutane kamar irin shi wanda ba su taba sun yi zanga-zanga ba, aikinsu su zauna gida suna tafi yaki. Ya fita muka yi zanga-zanga bayan da mun koma
sai ya kamun sako wai ai reverend bai da lafiya ba na ce ban gaya maka ba to ku yi ma reverend tafi akwai abokanen arziki shugabannin kungiyoyi daga arewa da yawa da sun zo amma an samu wani matsala kima daga cikinsu sun samu zuwa amma shugaba wani in mun sake wani kira za mu kira shugabannin zalla za mu magance abin da ya hana mutane zuwa domin da mun aza cewa abin da mutum yake niyya a zuciyar shi shine zai yi amma ba haka yake yanzu ba abin da kana niyya a zuciyarka za ka yi shi a Najeriya yanzu a'a fada gaskiya mana abin da mutum na niyya zai iya yi yanzu a Najeriya in kana so ka tafi lantan yanzu za ka tafi baka da kudin mota ba to shi kenan so an samu dan matsala za mu yi maganin shi nan gaba Mala Ibrahim sarkin baka Mala Ali da kuma abokanan tafiya da kuka tashi daga Katsina da Borno kun zo Allah ya saka da alheri kun nuna kuna kaunan Najeriya da Arewa in ba haka ba ku mutanen Borno ma da ba ku zo ba domin yanzu da muke magana ambaliya ruwa ya riga kwashe muku gari yanzu mutum ya je kafin ya gane gidan shi a Maiduguri to sai ya yi addu'a wallahi sai ka yi raka biyu ka kara raka biyu a kan sallah in ba haka ba za ka gane da gidanka yake ba kuma babu abin da ya haife wannan abin ba zalunci na shugabanci masana a watan uku sun ce za a yi ambaliyar ruwa sun sake sun nanata sun ce za a yi ambaliyar ruwa kuma sun kira jihohi wanda za a yi waɗannan abubuwa shugabanninmu sun yi kunnen uwar shegu sun yi biris a wannan jihar Borno din masana sun sake sun aika da takarda cewa idan ba an je an yi aiki na gaggawa akan alotan ba za ta fashe gwamnoninmu suna taruwa Abuja ba su damu ba an zo an yi ambaliya ruwa ya yi bori dam ya fasa ruwa ya kwashe kowa har fadan za mu ci gaba da gwagwarmaya a Nigeria sai mun gan abin da ya tura wa buzu nadi idan shugabanai ba su gaji da zalunci ba ba za mu gaji da gwagwarmaya ba domin baya yiwuwa a ce wai jakin da yake dauke da kaya ba zai iya bai gaji ba kayan da an dauka ba shi ne zai gaji so idan ba su fasa ba mu ba fasa ba amma idan sun shiga yin adalci suna shugabanci na kwarai suna kyautatawa al'umma to wallahi in kun neme ni ba da ku gani zai yi karatu ne akwai wani aya wanda nakan ji daɗin shi ana samun aya nan a cikin alkurani mai girma shekaru ba su yadda min ba mai yiwa da na koye a larabci amma tun da ruwa ya riga bushe ya bar dan kada to sai dai a tawa mashi hannu da baya kawai zo za ku yi hakuri da ni wani aya ne wanda nake jin daɗin shi idan na karanta shi nakan samu kwanciyar hankali kuma tana da babban dangantaka da wannan zaman da muke yi a nan yau domin zaman da muke yi a nan shine muna so mu yake munafikinmu munafikin Najeriya kuma addini da kabilanci
To akwai waɗanda suke cin abinci da addini. Wa'azinsu wa'azi na hada fada da fitina. Kowane lokaci idan sun samu sarari sun hau mambari za su yi wa'azin addini. Idan sun hau bagadi za su yi wa'azi addini. Mu Krista mun sani cewa littafi mai sarki ya ce, idan ka kaunace wanda yake kaunanka kuma ka ki wanda ya kika, ina mararabanka da wanda bai san Allah ba. Waɗanda ba su san Allah ba suna kin waɗanda suka kin su, kuma suna kauna waɗanda suna kaunansu. Isa almasu ya ci gaba da cewa ana ce muku ku kaunace juna, amma sabo kuma babban doka nake baku, ku kaunace makwabcinku kamar yadda kuna kaunace kanku, ko ba haka ba? Da mai sarki ya faɗa haka. Sai waɗansu masu cin abinci da addini idan sun hau bagada da su ce wai ai makwabci na shine Krista. Krista makwabcinka ne? Krista dan uwanka ne. Ba da zama makwabci ba. Littafi mai sarki bai jahilci ba. Krista dan uwanka ba makwabcinka ba ne. Makwabci shine wanda akwai bambamci tsakaninku da shi. Katanga ya raba ku, wannan katangan kuma na ban gaskiya shine makwabcinka. So Isa almasu ya ce ka kaunaci makwabcinka kamar yadda kana kaunaci kanka. Fasara a nan shine Krista yana da babban kayan da aka daura mishi a kai, ya kaunace wanda ba Krista ba kamar yadda yana kaunaci kansa. Idan kana kauna mutum za ka yi gulman shi ne? Idan kana kauna mutum za ka cuce shi ne? Idan kana kauna mutum bai da abinci za ka hana shi ne? To wallahi bari ga muku wani abu, mabiyan Isa almasihu. Akwai da kima ranar tashin kiyama. Domin akwai wadanda za su zo gaban Isa almasihu da wannan fasaran cewa wallahi mun dinga kaunace yan uwa mu member na church namu, ni kama member na ekwa na ina kaunace dan ekwa, wallahi na dinga kaunace na ekwa. Isa almasihu, to my friend, get away from here. Saboda haka mu san cewa akwai babban haki. Nakan ba Krista shawara, idan ba da ka iya kaunace musulmi ko wanda ba Krista ba, ka rubuta ma Isa almasihu wasikan barin addinin Krista. Domin in babu kauna babu addinin Krista. If you cannot love your neighbor like you love yourself, please tender a letter of resignation to Jesus Christ and tell him, I'm not doing this business again because I cannot love these Muslims. Tell him. Amma ba da ka kauna musulmi ba saboda haka da ka bar addinin Kirista. Amma ba da ka zauna cikin addinin Kirista kana yaudara. Kana shuka kiyaya. Kana bata sunayenmu waɗanda mun imani da Isa almasihu. Don Allah ku bar bata sunayenmu. Ga yan uwan musulmai, na ji malam Sheikh yana maganan akan abin da Ubangiji Allah ya faɗa. Ubangiji Allah shine madugun bambanci. Shi ya halice dogo, ya halice guntu. Shi ya halice zafi, ya halice sanyi. Shi ya halice musulmi, ya halice Kirista. Akwai wanda ma halice shi bai yarda shi Allah ba, yana nan. Kuma Kur'ani ya ce ya yi wannan ne domin ya gwada imaninmu. Ashe
idan ke musulma ne na kwarai to ya kamata ki fahimta cewa Ubangiji ya yi Solomon dalon Krista domin ya gwada imaninki ne. Za ki iya ki gwada wa Allah cewa kina da imani ga Allah, za a gan wannan a kasa kare da ranar buki. Domin idan ba za ki iya ki yi ma nuna mini ki yi min adalci a matsayin alif kitabi ba, to wallahi tallahi addini babu. Yawan sallah ba shine addini ba, amma imani shine addini. Musan da wannan. Kafin nada kuma dan so yi magana akan wani abin da muna amfani da shi domin mu sokane junanmu. Kiristan sun tashi sai su ce wai ai wanda bai yarda da Isa almasiyo ba zai ga Allah ba. Wai yana da ke alkali ne ho. Bayan da Bible ya ce, do not judge, for you shall be judged. To yaushe aka ne da ki magistrate na bambanta tsakanin waɗanda za su ga Allah da wanda ba za su ga Allah ba, ina ruwanki? Waɗansu mu idan mun fara zagin musulmai, za ka yi tsammani cewa su ba mutane kamar mu ba. To ina muka haje kauna ne? Na muka haje kauna. Ni abin da ya sa ba na iya zagin musulmi ba, domin ni Kirista ne. Kuma Isa almasihu ya ce yi kauna. Kuma na yadda cewa zan bi Isa almasihu. To in ban yi kauna ba, na yi mishi rashin biya, shi ya sa ina yi. Waɗansu ku suna ce wai ai Solomon Dalam zai zama musulmi. Idan Allah ya musulunta da ni, kina da wani abu za ki ya kai ne? Idan da mama na ta yi aure a Sokoto, za a kira ne Solomon ne? Ai da an kira ne Suleiman ne. Wane ne a cikin ku Allah ya ba shi katin zabe da ya haife shi? Akwai shi ne? Mun yi shawara da malaku cewa mama na ta aure taro a haife ni taro ne? So that is not our business. Gare mu yan uwa mu musulmi kuma akwai sugune ba ta kare ba. Waɗansu ku malamai suna gaya muku cewa Krista kafiri ne. To bari ilimantar da ku yau. Krista alif kitab ne. Alif kitab shine waɗanda suka yi imani da bayanannun littattafai. Krista ba kafiri ba. Ba karamin fushin malaiku suke yi ba idan kin kira Krista kafiri. Don ba kafiri ba. Ya imani da Allah, yana da littafi, bayanan littafi, me ya kafirci a ciki? Krista ba arne ba. Arne shine wanda bai yi imani da Allah ba. Bai yadda cewa akwai Allah ba, shine arne. Kafiri shine mutumin da ya yi imani cewa akwai Allah, amma baya bauta wa Allah bisa ga dokoki yadda littattafai suka faɗa. To ni na bautan Allah kamar yadda Bible ya faɗa, za a kira ni kafiri? Daidai na kira ni kafiri? Daidai na kira ni arni? Wani lokacin na ga malamai suna fushi, wai arnan nan. Sai ce Allah ya shirye su. Dan ce Ubangiji Allah ka sake mai da su makaranta karatun Mamadiya domin su kara koyi karatu. Domin haka abinda ba kya so wani ya yi miki, kada ki yi ma wani ba. Prophet mun yi alkawari yau, mu wanda mun zo nan mun yi wa Allah alkawari ba da mu zage juna kuma ba. Wanda ya yarda da magana na ya tashi a sai ni na sai,
wanda ya yarda ba za mu kara zagin juna bai miki a sayin gani. To mu zauna mutane Allah mu zauna. Akwai addini na siyasa, akwai addini na littafi. Akwai siyasa, akwai pastocin addini. Akwai malamin yan siyasa, akwai malamin addini. Mu san wani irin malami za mu bi. Duk wani malamin da zai hada miki fada da wani a kiyaye shi. Na gode muku da zuwa. Na zo da latti ba zan kashe muku lokaci ba. Amma gaskiya mu mike mana mu yi haka an gani. Akwai wani abu yana so soka mun aka. Mu mike. Talla jama'a mu mike. Mu mike. Kowa yana tunanin yinwa. Kowa yana tunanin yinwa. Kowa yana tunanin yinwa. Yinwa ne. Yinwa ne. When yinwa ne. Menene ke damunku? Menene ke damunki? Yinwa ne. When yinwa ne. Yinwa ne. Yinwa ne. Kowa yana tunani yinwa. Let's give him a resounding hand of applause. Dama na ce ko zai ce lep amma yunwa ne yau. Ko ba haka ba? That is the reason we are all gathered here. That is all protocols duly observed, sir. I want to use this opportunity to introduce Plateau State's initiative for better and brighter Nigeria. Possible with your direction, sir. Please, IBBN Plateau State ESCO, IBBN Plateau State Executive, please come for recognition. IBBN Plateau State Executives, please climb the stage for recognition, please. Please, IBBN Plateau State ESCO, please can we have you here? Please line up. Okay, while we are having these wonderful persons with IBBN intelligence, there's an announcement. I would like to acknowledge the following media outfits that has graced this occasion: the Nigerian Standard, Ortega Online and others, Arise TV, Vanguard and others. Thank you very much. Let us appreciate the media houses. Kun san akwai wanda ba su taba fita TV ba ko? In kun koma gida ku kalla TV za ku gan kanku. Ku ce mun gode. Daddy, these are your wonderful children, including me and my colleague. We are IBBN Plateau State Executives. With your directive, we brought all these youths, wonderful old youths. We brought wonderful old youths, wonderful youths, and Generation Next, sir. Thank you very much. I am Ambassador Frank Okoye Nakoa, the Northern Zone Coordinator for IBBN Plateau State. I am Fatima Abubakar. I am Lois Gotom, Deputy Coordinator, IBBN Plateau State. I am Godfrey Dajok. I am the Youth Coordinator, Plateau State.
Ambassador Eugene of Febu, the State Advisory Chairman. I'm Joy Philip Tesul, Community Development Officer. Thank you. The only woman leader on the plateau, MZ Yahweh, IBBN. Jumai Danuk Tadi, Southern Zone Coordinator, IBBN. Agu Florence, Ifoma, Plateau State Secretary. Gimba Mohamed Abubakar, IBBN Assistant Welfare. Ambassador A.A. Abdul, representing the Muslims Ummah on the IBBN Plateau State. Ambassador Cecilia Samson Guleng, Assistant Women Leader, only on the Plateau. I'm your humble servant, Ambassador Abel Demsa, the IBBN State Coordinator. IBBN! IBBN! New breed without greed! Sir, you see, we borrow your style. I know I resemble you. And I tell people that where truth stands, that is where we belong. We are wonderful people. We want to key into your projects, into your ideas, into your mentorship. That is why we are here today. And we would like you to give us, we've never heard your voice before, sir. But we are happy we are here and we are seeing us. The only distance is the table and the water. But the microphone can make a step. Permitted to? Thank you very much, Daddy. Thank you, sir. He's giving us an empowerment handshake. Clap for Daddy. This is the empowerment handshake. Your own will come after now. If they empower us, we empower you. IBBN to the world! Thank you, Daddy. Thank you, Daddy. We appreciate. All right. Let me hand over to my colleague so that she can continue with the program. IBBN, can we go, please? Thank you. Thank you. We are privileged. The program is moving by the grace of God. It will soon be over. Still sit still as we move on. Please, no distraction. It's now time for recognition of special guests in our mix. And we invite our daddy, Reverend Haruna Medoki, to do that. Daddy, you are welcome on stage. Let's clap for her the more. Appreciate their labor. We are grateful for each and everyone that is here seated. We have proven truly that we love our dear nation and we want to stand with the servant of God who has this burden for the dear nation and the ordinary Nigerians. I have the privilege here to introduce some of the guests that are here seated. We have two delegates from Katsina, which I will call their names as they stand. They are just behind here. We have Malam Ibrahim Abdullahi Sauri from Katsina. We have Malam Habib Mukhtar Ruma from Katsina. Thank you. You are so much welcome. We appreciate you. Sit down. We have Malam Babale Yakubu from Borno. We have Malam Ali. You are welcome. We welcome you. You may be seated. We also have here seated with us is Reverend Dr. Alex Onakuru, who is the president of Igbo Ministers Forum. You are welcome, sir. Oh, he has, okay. All right. We have here, who has just ministered a while ago, Sheikh Ustaz
Sauri, he is here with us. Farouk. Ustaz Farouk is as well also the Director of Islamic Affairs under IBBN. You are welcome. We also have, who has just ministered to us, a wonderful lover of the nation and the ordinary people, Honorable Solomon Dalon. You are welcome, sir. Nice to have you. We have one of our guests that has ministered to do with the youth community, who is Honorable Alex Kenneth Amedu. Thank you so much. You are welcome. We have several ministers here, particularly from Ibomi, leaders of IBBN, who are also here, some of them. Can you stand, please, for recognition? You are welcome. Good to have you. IBBN is a child that is born by this great servant of God who has a burden, the lover of the entire Nigerians. IBBN is not a religious organization. IBBN is not a political party. IBBN is a body that is born to bring together and to pull down the wall of division. And we have proven it. Last month, August, from the 1st to the 4th, we proved it by the way we massively turn out, ending the hunger, the suffering. People trek from long distances, and here you are again. Can you clap for yourself? By the massive turnout here, it has proven that we have had the call of the convener of IBBN, and that is why we were there and here today again. Meaning that if he should call us tomorrow for any reason, we are standing together with him. We appreciate you. Every one of you from far and near. We could see today we have some visitors who had come to see, and you have seen the representative from Katsina. You heard what he said. You have heard the representative, those from Borno, my home state, that have turned out. You heard what he said. We are moving forward to pull down all the world that have been used to divide us previously. This time around, we are coming together. We are one people. God bless you. I say, God bless you. I say, God bless you. IBBN is 8 years ago founded by this great servant of God because he wants to see to it that Nigerians are, and we believe it is possible. And that is why the slogan of IBBN is new breed without greed. That this situation where at the benefit of the nation that should have gone around for everybody, few people are just cornering it and leaving us to wallow in hunger is not necessary. And that is why these great Nigerians had always stand very firm. He stand non-compromising. Everything had been done to make him to compromise. He said he cannot. It doesn't matter. Many times I've seen him selling properties to go around. I've seen him selling properties that are choicest properties to make sure that a program like this is organized. He is doing sacrificially to bring to the reality the dream that, look, Nigeria can be redeemed.
and he is not sitting, he is not begging. I mean, there are people that would have loved to have him compromise a little bit if he was that kind. But he is not. And so therefore, it is my joy. It is my joy. All right, my attention is called here. The SSA to the governor on youth affairs is here, Honorable Felix Akpuno. Is he here? All right, you are welcome, sir. Thank you. You are welcome. Reverend Dr. Okuno Alexander, the president of Igbo Ministers Assembly, is around now. You are welcome, sir. Nice to have you around. You are most welcome. I have the honor to invite for his address and remarks the convener, the founder of IBBN. IBBN is Initiative for a Better and Brighter Nigeria, that it is possible. Do you believe it's possible? Do you believe it's possible? It's possible to have the restoration of the glory of the past of Nigeria to be restored again. Is it possible? If it's possible, I want to call upon every one of us to stand to our feet this moment as we welcome this great Nigerian tirelessly working day and night. Many times I wonder how he makes it. Hardly will you see him sleeping 3 hours. Hardly. All toiling for the redemption of Nigeria. All toiling so that you can be a better Nigeria and be proud of the nation wherever you go. I welcome here today our founder, our convener, Prophet Dr. Isa El-Buba Sadiq. All right. All right. Let me greet everybody. And I greet all of you. I greet all of you. I greet all of you. Okay. Thank you. Before you sit down, I would like you to turn to the person to your right and to your left and tell him you are the new Nigeria. All right, tell your neighbor again you are the new Nigeria. Kene Sabo Nigeria. God bless you. Be seated, please. Now, I want you to lend me your ears. Nasoko saurara, awana lokoci. Abun da ya fitar da mu wannan safiya kaunan Ubangiji ne, ikon Ubangiji ne a cikin rayuwarmu, kuma kuka da jama'a suke yi a yanda za mu samu canzuwa a wannan kasar Najeriya. To ina so na gode wa Ubangiji Allah da ya ba mu zarafi da muka zo nan
muka fita da kristoci da musulmai mata da maza mun fita domin muna so mu kawo sakewa a cikin rayuwarmu. Na gode wa leaders na IBBN da suka tabbata cewa kowa ya samu sako mu kasance a yau. Na gode wa shi Director General, na gode wa shi Minister da ya tashi da Abuja wannan sahiyar da sassafe ya kasance cewa ya kasance nan da mu. Kuma dukkan mutane da suka zo daga Katsina da Maiduguri, mun gode Ubangiji Allah. Wannan tafiyan da muke yi, mu ne za mu kawo canzuwa a ƙasarmu Nigeria, especially nan arewacin Nigeria. Wahala da mutane suke fuskanta, abubuwan da muka fuskanta, mun gani cewa an marbar wa'inga abubuwa a hannayen 'yan siyasa, to Nigeria fa ba tashiwa. A yau shine za mu ji cewa mutane kamar su turji da wa'yansu sun ka bala'i ga nan arewacin Nigeria. In ana ce talauci arewacin Nigeria, in ana ce rashin sani arewacin Nigeria, in ana ce 'yan bandits nan arewacin Nigeria, Boko Haram nan arewacin Nigeria, duk wa'in abubuwan nan muna fuskanta da su, kuma mun ce za mu bar 'yan siyasa ne bayan da za mu samu mu ce nasara. Amma in za ka kawo canzuwa a cikin kasa, canzuwa ta fara da 'yan kasan. To na ɗaya, mun nuna wa duniya cewa kasan Plateau da nan Jos ita za ta nuna hanya. Kasan Plateau, mutanen Plateau, za mu nuna ma 'yan arewa hanya a yadda za mu yi zaman adalci da zaman ɗaukaka gare ga Ubangiji. A yau, ni uba ne da nake da yara da jikoki. Gidan ubana, gidan Buba Sadiq, muna nan da malamai, muna nan kuma da fastoci a cikin gida guda ɗaya. Muna taimakin juna cin gaba. Abinci a cikin ƙwarya ɗaya muke ci. 'Yan wana in sun zo ziyara, malamai ne sun zo ziyara nan gidana, suna da taburma da za su yi sallah. A wurin za mu zo na mu yi addu'a. Dan wana zai ce mun, kai pastor, kai mana addu'a. Sai na yi mana addu'a. Mun gama cin addu'a. Sai ba abun da yake nan ma'imma, ba abun da yake nan very important kaman zaman tare, zaman ganewa. Mutanen da suka kama na kafin nan addinin Krista da addinin Musulunci da zo mana kasarmu, iyayenmu suna zama tare, suna zaman juna, ba wanda yake hating another, kowa yana nan tare. To wayannan mutane da suka kama na addini fa, in ka je Saudi, ka je Dubai, ka je America, ka je Britain, ka je Israel,
za ka gani cewa su suna zaman alheri, ya kuma mu da muka karba addini daga wurinsu kuma ba ma yin zaman alheri. To da idan Ubangiji Allah ta ikonsa wannan abubuwan da aka shuka da ya kama da damuwa a nan arewacin Najeriya, to da idan Ubangiji Allah mun tuge. Na biyu, yadda mutane suke cikin wahala, ya za mu canza lissafi. Ba yadda gwamnati za ta zo 'yan siyasa su kawo muku ɗan mudu ɗaya na gari, a kawo ɗan taliya, ɗan magi a raba da naira 500, sai a zo na ana musu ƙoro koron banza, kuma su ci gaba suna oppressing namu. Yau a ce cewa in ka duba yawancin young men and women ba ubannin da suke da shi bane wanda za su nuna musu hanya. Kai ɗa ga abin da ya kamata ka yi, ga abin da za ka yi ka samu cin gaba. Duk 'ya'yana ni na nuna musu hanya, ni na jaronge na ba su leadership. Ga yanda za ku yi, ga abin da kai za ka yi, ga abin da kai za ka yi. Ba ɗana guda ɗaya da yake neman aiki daga wurin gwamnati. Ina da opportunity, ina da power. Na san gwamnoni da yawa da zan ce don Allah gwamna ka ba ma ɗanan nan minista ko ka ba ma ɗanan nan special advisor. Babu, ban taɓa tambayan gwamnati ba, kuma ba zan taɓa tambaya ba. Domin na nuna musu abubuwan da za su yi da kansu, su kula da kansu, su tayar da kansu. In za mu kawo canzuwa a kasarmu Najeriya, dole ne mu fara canzuwan nan, canjin nan da kanmu. Ba wai za mu ci gaba muna bara ba. Wata rana na tashi da safe na fita cikin gidana, sannan gani mata da yawa da za su zo, san gansu da yara sun tashi daga nesa suna bara. Baran nan fa ba abun kima ba, ba abun imani ba ne, ba abun da take da kyau ba ne. Ko wai in baka je ka yi party abun party ba, kai ba za ka samu ka ci abinci ba. To da yaddan Ubangiji Allah, wannan empowerment da nake so na nuna mana hanya shine za mu je gona, zan je gona da ku, za mu yi noma, ba za mu jira su ba. In mun gama training ɗin nan, zan nuna muku, zan ba ku iri, za mu je goma mu yi noma, so that gobe ba wani ɗan siyasa da zai zo ya siye ya rinja mana kai. Na yi zaman turai, ina tafiyan kasan waje. ‘Ya'yana sun samu sun yi makaranta a nan Najeriya, kuma sun je sun makaranta a can kasan waje. Sun fita da result nasu, best results. A cikin farare su ne number 1. Amma duk da haka na ce musu su dawo gida. Domin me? Domin su taimake ‘yan wansu talakawa. To da yadda Ubangiji Allah, na ki zaman kasan waje, ina zaman nan Najeriya da dukanmu. To ko sun ki, ko Tinubu ko ya so ko ya ki, mu za mu kawo canji a nan Najeriya. Lokacin da shugaban kasa Buhari yake mulki, na fita na yi masa magana, ya yi disappointing namu. So bayan da za mu bar wa'annan mutane da ba su da vision na yadda za su taimake su nuna mana hanya
yanda za mu sake rayuwa a cikin rayuwarmu su ci gaba da leading namu. To dai dan Ubangiji shi ya sa ba wanda ya tura bus, ba wanda ya tura mota, ba wanda ya tura transportation wai ga shi transportation ku zo mu yi training ɗin da muke yi. Wanda ya ji ya san cewa ya kamata ya kawo sakewa cikin rayuwarsa zai ɗauka zafin tafiya ya zo ya kasance a training ɗin nan da za a yi. Hanyar nan da za mu bi na training dole ne abubuwan da da muke da shi a kokolon kanmu za a cire su a sake mana tunani so da mu fara tunani na sabo. Wata rana na zo na gidana ko na yi tafiya cikin anguwanni ne, na gani mutane yadda abubuwan da suka fuskanta suna fara kuka. Bai yi kamata ba. Duk abin da ya kamata shine a samu leadership mai za a yi yadda za a yi abubuwa. So in Allah ya yarda wannan farkon interfaith kenan, in Allah ya yarda kafin nan a ƙarshen watan nan ta zo za mu sake samu second interfaith. So from this moment we're going to select the area you want to be trained, area da za a yi training inki, training inka. In Allah ya yarda in the next 3 months kowa zai samu abun yi da abun da ya dan Ubangiji Allah. Tafiyan nan in Allah ya yarda almajirai da suke nan a kasan arewacin Najeriya in Allah ya yarda bayan da muka gama da Plateau za mu fara shiga Borno, mu je Sokoto, mu je Kano, mu je Katsina. Muna da leaders a duka wayannan states. To jama'a, in za mu kawo canji a Nigeria ba Tinubu ne zai kawo mana canji, ba 'yan siyasa sanatocin mu wanda za su kawo canji. Canjin nan za ta fara da mu kanmu ne. Dole ne tunaninmu ya canza, kalmomin bakinmu ya canza, kuma kwaɗayi da muke da shi nan taliya da ɗanɗan shinkafa dole ne mu kawo kama makanmu mu ce daga yau ba taliya, taliyan za mu yi da kanmu. Buhun shinkafa da aka baku in the past election, ina buhun shinkafa? 5,000 da aka raba da ka canza kuriyanka, ina 5,000 take? To ban kira ku nan domin mu ci abinci ba ne, na kira ku nan domin mu je gona mu yi noma mu samu abinci. In mun ci abinci yau ba mu yi noma abincin ba, bayan da za mu samu abinci da za mu ci gobe. Goma mu yi yunwa yau mu samu abinci gobe, mu yi noma yau mu samu abin da za mu yi gobe. It is always said, I better weep today and smile tomorrow than to smile today and weep tomorrow. Everything you are is a product of what you have done, decision you have made yesterday. We are where we are in northern Nigeria and in Nigeria based on the decisions we have made yesterday. And today we want to make a change that we, the northern Nigerian people from the state of Plateau, will lead the way to bring about a change in northern Nigeria. Because if northern Nigeria gets it, the whole nation will get it. If northern Nigeria doesn't get it,
the nation would not get it. Enough of politicians inflicting our mind with the wrong ideologies, with the wrong mindset. They have turned virtually majority of Nigerians to beggars. And what we're doing in this empowerment is to stop everybody from begging. Everybody to become self-sufficient, self-reliant. 1,001 people, if they have the opportunity that I do have, would have been going from one governor to the other government begging for bread. But I choose not to be a beggar. So I work with my hands to make provision for what I will eat. Whether government like it or they don't like it, I will survive. This is where I want every one of us here to become. In the next 3 months, we will have producers. We will have great farmers with our products selling. We've already made all the arrangement, all the plan on how these things will be. So the first line of change is you changing your mind. I want you to look at the person to your left and to your right. Tell him, you must change. Tell him again, you must change. Say it again, you must change. Say it for the last time, you must change. Do you agree with that? Do you agree we must all change to have a glorious Nigeria? Now stand up and say, change. Stand up and shout, change. Sit down. So, because we have to close on time for our Muslim brothers to observe their prayers, at this moment we're going to allow you to decide out of the 8 different things we're going to train you. After the training, you have been properly packaged and properly trained. We will give you the tools that you need. Wato, bayan an gama training, an gama koyaswa, ka koya abin da ya kamata ka koya. Bayan training, sai mu baka abin da ya kamata. Ka fara rayuwa da shi, so that you can take care of your family, you can take care of your children, you can take care of your parents. I listened to one preacher a few days ago. Yana giya ma mutanensa, ai shugaban kasa ya tura mun jirgi, private jet, na shiga jirgin, na je Abuja, na dawo cikin jirgi. Karshen shi kenan. Shi yasa kuka yi Muslim ticket? Ba wai na je na samu shugaban kasa na giya masa cewa shugaban kasa mutane suna wahala ka kawo canzuwa. To irin wayannan malamai kuma irin wayannan pastor da muke da su, da yadda ubangiji Allah za mu share su, za mu aje su a gefe. Malamai da pastoci da suke nan da imani ga ubangiji Allah kuma ga jama'a, su ne za su nuna mana hanya. So, number 1, be ready to sacrifice your convenience. Ba abun da za ta faru a cikin rayuwar mutum in mutum bai so yayi wahala ba.
Bari na ba mu misali. I found myself some years ago where I didn't have money and I didn't want to beg. I didn't know how to farm, but I needed to have money to live. I went to the farm, begged the owner of the farm to allow me to farm. And I charged him the amount of money. He reduced it to 1,500 around 1985. I went to the farm to farm, even though I've never farmed in my life. But because I needed to live, it was painful. But I was able to conquer hunger because I was ready to make a sacrifice. I found myself in another city. I was looking for something to do to eat because I didn't want to be a beggar. I went to the block industry and I asked to work. It's not easy to be taking blocks and concrete, but I have to humble myself to make the sacrifice of lifting block to change my story. I lifted block from just a block lifter, har na zo na zama manager a block industry. Kudin nan da na samu ga aikin block, kudin nan da na samu da yin gona, na fara yin abubuwa wa kaina ga wa ƴan wana. Rayuwarka za ta samu sakewa in kana nema ka cewa kanka, to daga yau kowane irin wahala ne da zan yi wannan wahalan domin na samu cin gaba. To haka za mu canza rayuwarmu. Na biyu, apart from sacrifice, you must be focused. Na tashi da ƴan uwa da yawa abokanai. Inda muke zuwa a da muke kanana, muna yin boko kuma muna almajiranci a nan Dandalway a can Borno. Na tashi, mun tashi da abokanai. Sauran almajiran ba focus. Ni kuwa ina da focus. Domin ubana was standing as my leader. Yana nuna mun hanya ga abubuwan da zan yi na ci nasara a cikin rayuwa. Yawancin almajiran na yau wayansu su sun rasu, wayansu su sun sufa, suna cikin the same damuwar da suke ciki tun lokacin da muna kanana. To gani yau na canza rayuwata, na canza rayuwan ƴaƴana, na canza rayuwan jikokina. So if you want to change your life, stay focused. Akwai wanda suka zo nan with a different mindset. Akwai wanda suka zo nan with a different picture in. Okay, akwai abunda Ubangiji Allah yana so ya cika a cikin rayuwarki, a cikin rayuwarka. So don't allow yourself to get distracted. You are on a journey. You have started a journey, and this journey is going to be greater than all the years past. Number 3, which is the last thing. Number 3. Aka ce abokin barawo, abokin mashayi. So, if you want to change your life, ka canza abokananka. In kina so ki canza rayuwarki ko rayuwarka, ka canza abokanan tafiyanka da ba sa tafiya cikin adalci. If you have a friend who is a talkative, a friend who is problem oriented, kai da kanka zaka zama problematic, zaka zama problem oriented. In kana da aboki that is forward looking, that is productive, that is sound,
kai za ka zo gan cewa rayuwarka za ta zama sound, positive, and result oriented. The kind of friends you work with determines what you become. The association you find yourself will always tell you who you are. So daga yau, the kind of friendship and na angwanenmu da muke zama, ko mun tashi daga nan Zamarganda ne, ko mun tashi daga nan Bauchi Road ne, ko mun tashi daga nan Rayfield ne, the type of people that you allow around you will 98% decide what kind of life you're going to be. For me, I chose that I'm going to live this life and live it well. That's why tun da nake karami ban taba shan giya ba, ban taba shan taba ba, ban taba iskanci ba, ban taba samu girlfriend ba. Na yi tashi a cikin rayuwata, focus on what I want to achieve. Har na zo na yi aure, har na samu ‘ya'yana, har yau Ubangiji Allah ya albarkace ni da jikoki da suna by the type of people you keep around you. To wannan movement da muke ciki yau is the association that will redefine your life. Yaranku da basa makaranta za mu gani duka yaran da basa makaranta za mu ɗauka statistics ɗinsu mu gani yanda za su fara makaranta. Yaran da ya kamata su tafi higher institution ba su samu sun tafi ba, za mu ɗauka statistics ɗinsu mu ba su direction yanda za su samu makaranta su ci gaba da makaranta. But you must change the people you keep around you. That's why, for instance, the nake karami when I was young in school, you realize that other people will come and tell me the story. They went here, they went there. But I had a friend. My friend was so disciplined with his education, was so disciplined with what was before him. So I became a friend because I want to learn from this friend. This friend today is an ambassador in one of the countries. What about our friends that were jumping with girlfriends, jumping here, party, jumping there? They ended up their life in misery. In Canada, in kai mai gida ne, kai namiji ne, kana hanging around 'yan maza da suke da tunani, 'yan maza da suke nan mutane ne da adalci, to za ka gan cewa rayuwa kaka za ta zama. In ka ɗauka kanka, ka haɗa kanka da 'yan shaye-shaye, yara da suke lalata, to haka za ka zo ka zama. To ta wuri ikon Allah da addu'a da azumi, ‘ya'yanmu da suka zama ‘ya'yan shaye-shaye, ‘ya'yanmu da suka zama cewa shaidan ya shige su, to ta wuri ikon Allah za mu kuhurte su. We will free them because they are our children. Politicians will come, 'yan siyasa, lokacin da ake kusa da siyasa, su ba su wiwi, su ba su abin sha, su zama drunk, suna fighting a election. An gama election sa a wasar da su a basu. To ta wurin ikon Allah da addu'a da azumi, Ubangiji Allah zai sake rayuwar 'ya'yanmu nan, zai kawo canzuwa a cikin rayuwarsu. So I want to say to you, be ready to make the sacrifice. Because in this, I am in this business with you. I will not leave you, and we will not leave you. I will walk with you. Za mu yi tafiya tare. Na gani duniya, na gani hasken duniya, na gani abubuwan duniya. Kuma na san hanyar da za ta taimaki dukanmu. So in the next register, za kira groups din, za tura muku message,
za mu zo mu fara training ɗin nan da yadda Ubangiji Allah za mu yi practical mu yi so that from Plateau State za mu gaya wa shugaban kasa in baka canza abubuwa ba mu za mu canza ka. Amma za mu fara canzuwan nan da wane ne da kanmu. Addu'a na shine Ubangiji Allah mahaudi sama da ya ba mu wannan zarafin, the owner of the heavens and the earth, who has given us the privilege in the city of Jos with your number to gather together for this Interfaith Empowerment Leadership Summit. This God will give us victory. Go ahead and clap for yourself. So I encourage you, be the agent of change. Where you are staying, the location where you are, where you're coming from, be the agent of change. Babu Bahulatani, Babu Bahushe, Babu Dan Kanuri, Babu Dan Bra, Babu Dan Yoruba, Babu Dan Inyamari, dukkanmu nan 'yan Najeriya ne. Muna nan da yare ɗaya nan kuma ita ce menene? Nigeria. And so I leave you in this grace, and we're going to get your statistics, work it out by the grace of God, train it, and then Zamupara immediately. Zamupara a few weeks, the practical, and we will go into the field. So we are going to begin to produce tomato. We're going to be producing cucumber. We're going to be producing cabbage. We're going to be producing beans. We're going to be producing rice. Zamui we'ena abuwa da kamu fashion design. Zamui kuma zamu nuna muku hanya da za a yi marketing. May the grace of God, albarkan Ubangiji Allah, ya kasance da dukkanmu da muka zo. Kuma sanadin lokacin da za mu tashi mu kuma gida, Ubangiji Allah zai bishe da mu. Ikon Allah zai kasance da mu da iyalinmu. Kuma ta wurin ikon Allah, in the next few weeks, neighbors inki za su tambaye ka, me ya faru a cikin rayuwarka, mun gani change ta wurin ikon Allah. God bless you. Thank you. Wanda ya zo da wani nufi ne a nan, amma wanda ya zo don abin da ya kawo mu ya ji daɗi. Ba za mu bar babanmu ya zauna haka ba mu appreciating nashi yadda ya kamata ba. So zan koya mana wani tafi na appreciation da za mu tashi mu yi mishi kamun mu je da next program. In koya mana. This is how we will take it. Kuna kallo na? Za mu yi mishi haka. Wow, sai mu bashi. Mu yadda, mu gwada, to mu tashi. Mu tashi a tsaye. Let us stand, let us be on our feet to appreciate our daddy. Our daddy is a wonderful daddy. The Bible said, sir, with your permission, let me go biblical, sir.
Any man that cannot feed his family is worse than an infidel. Our daddy said he will empower us. Whoever gives you a job has fed you and generation next if you're able to manage it. Koba akabane, we appreciate daddy. Oya, ki nunamusu. All right. Baran kare yi so daya. Okay. Oya, after the count of 3. 1, 2, 3. Just na neman izinin da yin wani abu domin lokacin sallah ya yi kusa. Ko ba haka ba? Yan uwanmu za su yi sallah, ku za ku mini uzuri ba ne da alwala ba, saboda haka ba zan bi ku yau ba. Lokacin zanga-zanga ina da wani aboki, bishop ne, baya Nigeria ba yana waje. So da aka gama zanga-zanga sai ya dawo sai ya kira ni. Ya ce akwai damuwa, na ce meye damuwa? Wai ya ji waka da na yi. Na ce wani waka bishop? Wai na yi waka cewa za a ba su kunya. Ban kira suna waɗanda za a ba da kunya ba, wato shi ma yana cikin waɗanda za a ba su kunya kenan. Mu miki a tsaye. Wallahi na gaji ba, amma mu miki a tsaye. Jiya an ce lokaci abu za a yi shi ne. Za mu ba su kunya, za mu ba su masu yin gulma. Sun ce ba za mu kai ba. Sun ce ba za mu yi ba. Za mu ba su kunya. Masu yin gulma. Sun ce ba za mu kai ba. Sun ce ba za mu yi ba. Za mu ba su kunya. Masu yin gulma. Mu zauna. Wato abin da na so mu dauka cikin duk zaman da mu yi nan shine, idan mun nade duk abin da muka yi na abu guda biyu ne. Abu na farko shine mun gane cewa an munafunce mu da addini da kabilanci. Yayin da an bar talakawa suna wahala, waɗanda suka yi amfani da addini suna jin daɗi. Mun yi alkawari cewa maganan addini da kabilanci ta yaya ta mutu. An yi walkiya, mun gane ko ba haka ba? Abu na biyu shine, shi shugabanmu ya dauka alkawari mana cewa za mu haɗa kai a ba mutane sana'a. Domin ba mu so mu dinga karba taliya da 5,500 kuma muna sayar da shekara 4 akan taliya ba. Wannan ba kasuwancin munafukai ba, ya za a ce shekara 5 kuma shekara 4 kuma an sayar da shi akan taliya. To aka ba da an ce kowa ya ba da suna, ba da jimawa ba za mu tambaya menene kina so ki koya, menene kana so ka koya. Za a koya ma mutane sana'a domin su rike kansu. A bar mayar da mu mun zama mabarata. Kowane lokaci a bani nan.
za mu sake kira taro kuma za mu haɗu haka za a wancan taron za a kira shi next level amma ba next level na Buhari ba a wancan taron za mu sake kawo sabon alkella abin da za a yi yayin da mun tashi Ubangiji Allah ya kai gidansa lafiya Ubangiji Allah ya kawo mana dauki Ubangiji Allah ya tone asiri waɗanda ba su so mu yi zaman lafiya Ubangiji Allah ya sa shugabanni mu su yi mana adalci idan kuma ba da su yi mana adalci ba Allah ya kawo da su Ubangiji Allah ya sa mana albarka kan yaya mu Ubangiji Allah kuma ya karaba shugaban mu to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin amma ba'd la hawla wala quwwata illa billahi wa inna ilaihi rajiun Allah ya ji kan musulmi tun bai mutu ba a tafa mushi okay without wasting time sir an information just came that one of us seated amongst you has been made a co-chairman youth interfaith to the governor of Plateau State in the person of Sheikh Farouk Ustaz. Please stand up for recognition. IBBN to the world. All right. Sir, with your permission, I want to introduce the SSA to Igwe Affairs, Honorable Felix Abunku, to come and give us. Sir. All right, sir. Okay. Okay. Is it? Okay. All right. Sorry for that. In kun duba, akwai wayansu takardu a nan ba? Abin da babanmu ya faɗa kenan. Cewa zai ba mu abinci, ko ba haka ba? Training din za a samu a carpentry, security, cosmetics, tailoring stroke souvenir making, ICT masu computer, agriculture masu Okay, 1 minute. Okay. In Angama maganan nan, for those of us who are not going for prayers, we will start taking our statistics for the training and empowerment before. In lokacin sallah ta yi, shi yana nan, so zai leading addu'a da za a yi. In an gama, za mu ci gaba da registration group. Abinda kake so ko ‘ya'yanka ko ‘ya'yanki kike so, you will register. Za mu tura muku message inda za mu sadu da ku a fara training ɗin nan, prepare you for the empowerment. But you don't have to go far. Those of us that are going to observe our prayers, we will still have it since we have some of our leaders here. You can go and have your prayers and then return back so that everything will be done with everybody. Every person here should become an asset to your family and a blessing to your family. So Allah da nga idar da sallah an gama addu'a za mu dawo mu ci gaba da registration namu, and then bayan hakan nan akwai message da za a tura maka ko tura miki. Daga nan wannan message ɗin nan za mu ci gaba da tafiyar mu ta wurin ikon Ubangiji Allah. Salamu alaikum.
All right, let's go ahead.